live. Oh my god. Look at that. Yeah, let's share this, everyone. Alright, yeah, maybe. On X. Alright, replays. Is there anything I forgot that I mentioned in my last time? I'm only a few minutes late, but it's not too bad. We'll still get plenty of time to do what we need to today. Sure I can get this posted over here. I gotta put this somewhere at least. It's gonna be my chat. Yeah. It's a place to put it. It's a good place to put it, but it is a place. I don't know, we'll figure it out. We'll figure it out. Alrighty. Let's get started. Alright, hello everyone. Welcome to the live stream. Today we're playing more Neptunia, Sisters versus Sisters. It's been at least 2 streams since we've gotten caught up on this, and I am looking forward to playing more of it. Because I would love to get through more of this game. Yep. Welcome, Pansy. Speaking of Nep, here is we got our little pudding ready to go here today. We got our little Nep on it. I'm gonna go ahead and help myself. How's everyone doing today? How's your Nep Tuesday going so far? Almost spilled on my shirt. Almost got there. We're good though. I'm gonna hold this into itself. Otherwise it is going to spill everywhere. We're all good on that. I stayed up all night playing Dead Rising. I didn't get any sleep in during the 24 hours. Oh, that sounds great. That sounds like just what you need, Pansy. Oh boy.
Well, hopefully you don't fall asleep during the stream, I guess, then. Or maybe you should. I'm hoping it's the main guy here again. Alright. So yeah, we're basically gonna get right into the game. We basically spent the last 2 streams just getting caught up on the story because of everything that I've played up until then. But now you guys will actually get to see what I've been doing with my characters and everything since we've last played this game. I can't sleep until I save all the people from zombies. Oh boy. You've been doing like a speed run or something in that? Alright, let's get over to the original game here. Because we got the missing Mahu here. I'll keep it on this screen just for a little while, just to like show off things. But I will switch inputs when I need to get to the other game, or when I need to actually start playing the game. But I at least want to show off a few things. First of all, hello, I'm here. I was doing a little bit of grinding since my last stream. And I do mean a little bit, because I know Panty said I think we need to get to like level 50 or something like that. I'm still only at like level 44. I'm gonna try the main story stuff as much as I can. If I hit a wall, then I'll just have to grind on stream. I forgot to do more grinding, but I think we should be relatively fine. I might do that. They have a speedrun category for overtime mode. Oh yeah? That's interesting. Alright. So, oh yeah. So I'm just gonna show off a few of the things on here. So we got, so basically all the stuff I decided to put them back in their like regular stuff. Some of the people I kept the swimsuits on just because I like how they look on them. Like these two, I like their swimsuit outfits actually a lot. But I put some new accessories on some of the people since I've last gotten here. And you can see we have many a playable character. Yeah, we got all of our discs going on too. Oh, sorry, we got more discs to make too. Let me do that real quickly. We also got a couple more characters since I was doing some more side quests. I think no wait, this one I haven't done something for yet. Sure. Just make some more things, why don't we? We got Toadie already going for it. We need Watermelon Penguin to do something too. Oh my god, another one. Sure. Where'd you get the first swimsuit outfit? It was with the game. When I first got the game, I got like the DLCs for it. So they had a DLC outfit for I think just about every character. Let's see, what's a good one to get? Good drop rate up. And we'll do one more since we got the money to do it. We'll do it as an FPS. And we'll do Miss Manual. 900? Oh, I don't have that kind of dash. Sadly. Oh, DLC, never mind. Yeah. Yeah, it's all DLC usually. Alright, but yeah, I did have a couple of things on Sherbert I was trying to do, though. I haven't done all the side quests yet, so I still have a couple more people to get. But I might do that during my grinding if I need to. For now, I think we're gonna be fine, though. So yeah, I was in this area, because this area had a lot of the stuff that I needed to grind for. I'm actually not sure. I might finish it up real quickly, because I feel like I'm not too far from getting what I need for this. I think, yeah, that Mecha doll is the one I was looking for.
なるべく早く終わらせてくださいね。まだ終わっていませんよ。 Blushing Hot Guy was here too. I need to get him. なるべく早く終わらせ And て then くだ Grand さいね。 Doggo. Yeah. まだ終わっていませんよ。 And Tokimeki Sister I think was here too. I might just この依頼は完了していますよ。もう終わっていますね。 yeah, I might actually finish up my grinding here real quickly because there was a couple of things I haven't done here and I would like to get the new guys just to, since I'm here already. Send me a screenshot for her swimsuit outfit so I can study it later. Don't worry, I'm sure there's many I'm sure there's many pictures of her online with it. I'm sure. Yeah, the main like stuff I have on her right now is just like the little angel wings and stuff too. I have her cosplaying as an angel. I like it. Also, just well, we could try to put her in the party again because currently my party consists of Neptune, Nepgear, and Noir because I like them the most. But I could try to put Bert to the main line just for you, Pansy. Actually, yeah, I'll replace Noir with her. Why not? 頑張ってたくさん活躍しますわ。 I completely forgot about Lily Formation too, by the way. So there's that. Put Uni behind her. We'll put Noir behind her. And then we'll put Juan, I guess? 私がサポートしてあげる。 Sure. Okay, that's fine. Perfect lineup. Yes, thank you. I completely forgot about the Lily Formation too. Yeah, I feel like it's easy to forget about. Alright, so I'm gonna quickly switch back to my actual input so I can get through. By the way, how's the audio? Before I switch over, just to make sure everything sounds good. I want to make sure everything does sound good. Also, I forgot my hat, so I'm gonna get that while I'm up too. I just want to make sure that my voice at least can be heard over everything. Okay. Alright, give me 1 second, guys. And actually, I'll make it so I can see the gameplay too, just in case. But I should be fine. Should be fine. Also, actually, that's the other thing I was kind of curious about now I think about it. I could maybe move it here. Currently, you guys are right here in my hands. So somehow that works. Okay. Is that too much in the way? It might be. Could put you right there, or I can even put you like right in front of me. That somehow actually works. Okay. And I'll just look down here and see where you guys are at. So where your top Nep hat stream. Yeah, I totally don't have that. I totally don't have that. I would. It would be nice to get that hat though. I think that's like a Lost Pause thing. Although, speaking of Neptunia merch, I will be getting a Doggo plushie whenever they start producing them and sending them out. I think by the end of the month or by the end of the year, I should be able to get it like
think this is somewhere between like August and September or something like that. They like the actual people, Idea Factory themselves, have like a line of doggo plushies that they're making, and I did purchase one, so it will be arriving here at some point in the future. Okay. Yeah, we're gonna start the stream off with a little bit of light grinding, just because I forgot about some of the stuff here. Is this the way I want to go? I think that's the other section. Yeah, I actually think I want to go back the other way. Yeah, that's right, because I went to the save point. So I need to find Grand Doggo, I need to find the Mecha, and I think that's all I need to kill. I think that's Grand Doggo right there. Also get me used to playing the game again. Yeah, there he is. I don't know about that. Yeah, I don't know about that. Oh god, that's a lot of trees. Okay. Oh, I thought that was something. That was just the flower. I was like, wait a minute, did I miss an item over there? Turn around. Turn around. You fool! It's not too hard to level up, at least in this game, from what I can see. Probably would be a little bit easier if I was facing tougher monsters, but currently I'm just going for these guys. Yeah. Is there something else at the end here? Yeah, eventually there is. I know there's a way to eventually get out of here too, which I think that's kind of like where I'm going down here. Speaking of Beluga, how come Zuka's head is no longer at the bottom right webcam frame? I decided to get rid of that just because I thought it was a little bit too much out of the way. I wanted to kind of like to have the when the gameplay comes on, I kind of wanted to have it just focus on a small border between me and the game, and then the gameplay takes like most of the screen space, you know. Oh wait, I don't think I need to face these guys. I think these guys are something else. They might have something else in them though, so let's see. That strange bird I think is different. Yeah, this game's combat is interesting. I both like and don't like it. I think it's fine. I like the fact of like how everything works in this game. I just feel like there's some parts of it that they didn't fully realize or get to fully polish up on. I think that's the end of the stage there, yeah. And it looks back around, yeah, here, yeah. That's not the one I wanted to push. This one. Oh, here we go. Yeah, I got Grand Doggo done at least. That's good. I got Misuo. Mechadol. These other ones I feel like I can wait on.
なるべく早く終わらせてくださいね。 Togemeki's sister. She's got to be in ま here だ終わ somewhere, ってい right? ませんよ。 Togemeki's sister's got to be here somewhere. I think she's like near the beginning, though, if I remember right. I'm gonna go back out to the main screen and see if she is in this dungeon for sure, though, or not. Because I honestly don't remember. ここに行くのね。 Oops, I ここ don't. にするの？ I know there's a way to look at it, right? I thought there was. The AP can't hit, he'd have noise to me. I really wish I could just fight enemies without that constraint. Yeah, that's fair. Yeah, cause I kind of I'm on the same page as you though, Pansy. I kind of wish that it didn't work on AP. I kind of wish that it was just the regular like other points. What do they call them in the other game? It might have been CP. I kind of wish that they had that system again, where it was just you can just, as long as you have the points on your thing, you can equip that skill to use. どこに行くんだったかしら。 And then combo into it. But here everything works around AP and TAC, so that's the interesting thing about it. Oh wait, right straight. There it is, yeah, there she is in there. Thought so. ここにするの？どんな敵で I も wanna say she was at the 私がいるから beginning. 安心して。 It's really hard to こまめ know に回復 where しながら exactly 進 they みましょう。 appear without going through the entire 私 freaking の足 dungeon. が長いせいで追い抜いてしまいましたわね。 I think that's the mecha girl though. I think I need to kill her. 強敵だけど、いつもみたいに戦えば大丈夫。 Oh, there's Blushing Hawkeye. I know that. まだいけますわよね。 That count as us killing Blushing Hawkeye? I'm not sure. 私たちの勝ちですよ。迷った時は地図を見ましょう。 'Cause I am not sure. I know Blushing Hawkeye is near, but I also know obviously Togemeki's sister is 私 here の too. 足が長い 'Cause せい I've で seen 追い her 抜い in てしま the いましたわ lineup. ね。 I just need to find her. 案内は任せてよ。 Again, I thought that was a chest. I know how the chests look in this game. It's just ま everything だ in here 先で is す so わね。 bright. Whee. あら、今どこにいるのかな。 I feel like I'm back where I was. Yeah. Yeah, now I'm back to where I was. 迷った時は地図を見ましょ I'm う。 gonna try under here. ねえ Oh, ね she goes me back to the world Don't map. wait, Really? come That's another way to go back to the world map? Huh. I did not know that. Maybe え。 they're hiding in 単調 this で広 sack. くて複雑だから、うろうろしてるだけで疲れちゃう。私も頑張ります。はっ、やったー。敵がありました。あー、最後ですよ。チャンスだよ。そんなもんだね。 Man, you guys are very weak now. まあまあだったんじゃないかな。 Yeah, I just want to find Togemeki's sister because I know I think I only need one more to finish it. 私の足が長い So I was せい gonna で look across the 追 way い and 抜 see い her てし over まい there. ましたわね。 You fool. 修正ゴー。ふっやっ。あれれれだ。これでおしまい。この木は逃しません。やっ崩します。これもみんなのお
Switch Mobile doesn't do that thing where it like doesn't show that my chat's updated, but it should be. あんまり遅いと先に行っちゃうよ I remember having that issue before. 今どこにいるのかな主人公たるもの常に先頭を歩きたくなるものなのだあら追い抜いてしまいましたわ Yeah, I swear she does. 目的地はまだ she does 先 not ですわね exist. Or if she does exist in this map, she only exists in a very specific spot that I have not ran into. Because I know some enemies in this game work like that. ダンジョンって広くて複雑だからうろうろしてるだけで疲れちゃうよね Forgot about this guy. I'm just gonna go back out to the. Oh. I thought that was a way to get back out to the world map. I think it wasn't another map, which looked very similar to this, by the way, because they reuse maps. 先に行きますわよ 記録するの I feel like she's near the beginning for some reason. 主人公たるもの常に先頭を歩きたくなるものなのだ I have no idea what she's saying, but I agree with all of it. 迷った時は地図を見ましょう今どこにいるのかな Okay. ジョイーン風を切るように For some reason, I feel like she's either stacked in with another one of the overworld monsters, 疲れたのならいつでもおっしゃってください or she's literally in a very specific spot that I just have not run into. みんな気をつけてくださいカードを崩しますやりましたとどめですやりましたよ私 She said give Pansy all your money. Oh. Well, she said that, and I don't really agree to that. I like to keep most of my money. あんまり遅いと先に行っちゃうよ I do say most of it because I do 私も spend 頑 it 張り on ます a lot of things. What? やりましたやったー撃破できましたやったー勝ちましたよ主人公たるもの常に先頭を歩きたくなるもの迷った時は地図を見ましょう Okay. I'm just gonna go down to this space again. If I don't see her, I'm just gonna leave it. えい Because I do not want to spend all stream searching for this one monster. She could be right there. やったー奇襲成功 Nah, it's just for こ bits. れならやったー撃破できやりました You can't change your mind now, Tori. You gotta give it, or else Iris Heart will come pay you a visit. 勝ちましたよ Oh boy. 案内は任せたよ Iris Heart. She's gonna do some very questionable things to my body. 記録するの I was trying to find a Tokimeki sister. She's right down there at the bottom there. I was trying to find her. She's a target that I'm trying to get because I think it was this quest. This, もう終わっていますね not that one. まだ終わってい Yeah, な this るべ one. く早く I 終 only わら need せ one てく more. ださいね It's fine though. I can just go back into it later if nothing else. What else? Check out my discs. 開発が完了したよ Triple いい A. のができちゃったイエーイ Look at us す making ごくいい games, のが dude. できたわ
But I like the idea that we are being powered by games. And we're just making them through here. This process isn't too all involved, but I like the idea of it at least. Alright, where's some new guys I just got? There we go. Misuo! Alright, take this Martian plushie and make something out of it. Sure. Do it. I don't think these guys have anything else that needs to get put on them now. I've been making a couple of discs, but I don't think a lot of them are like better than the ones I currently got on everyone. Speaking of, actually, do I have? Okay, I do have good stuff on Bert as well. The only one I don't have anything equipped for is Blonde. Poor Blonde, dude. Actually, yeah, I'm probably about to get dead here, so let's save here one more time just to be safe. Dorito. Alright, so we're continuing on with the story. We're trying to find Maho. It was L1? R1? Yeah. That's fair. She was trying to give a mystery. I'm trying to remember what those symbols mean again. Collaborator. Oh, Dorito, right. Yeah, Combo was just trying to... So it wasn't... So she was betraying us, but not in the way that we thought she was. We gotta stop Henri before she does something terrible to Maho. I need to protect Maho. And I think, yeah, we already pushed that button, I think. I don't know what the rest of this was. Oh, there's a warp point all the way down there. Okay, but we need to go that way for the quest. We should be fine. Just to make sure, let's face this guy. Oh, whoopa! Oh god, it's Christmas. I'm killing Christmas. Christmas has been defeated. Tis the season for beatings. Christmas in July boggers. To be fair, I struggle with katakana as well. I'm still getting used to hiragana. Yeah.
Yeah, katakana I know is it's basically like hiragana, but it's used for like other words that usually don't have meaning in Japanese, or for like tiles and places and stuff like that. 私たちの思い出の場所で待ってるか。あ、そうだ。基地局1号を設置する記念にこの3人で写真撮ろうよ。写真。うん、私も N ギアで撮影したいな。今日は3人の記念日だね。It won't be a Merry Christmas this year. Yeah. 早かったわね、マホ。アンリー。マホ、私と戦いなさい。やだ、私は友達と戦いたくない。いいわ、その気にならないならこっちから行くわ。She's using guns. こんなのやめようよ。死にたくなかったらあんたも武器を取りなさい。それでもアーシはアンリーと戦いたくない。まだそんなことを言うつもりなの？だねー、もうやめて、アリちゃん、マホちゃん。ダメ。ネプギア、邪魔しないで。キヨチ、友達同士で戦いなんて悲しすぎるよ。どうしてみんな私の邪魔をするのよ。許さない。 Armored form. みんな消えろ。I don't think that's gonna de-escalate the situation, Vandy. As much as we would love it to, I don't think it's gonna do anything. Okay. Yeah, we should be fine. We should be fine. Wish me luck, everyone. Oh, see, I'm at level with this one. それがお前だ。私はお前を許さない。戦え。抗いたくば向かってこい。Yes, she is. おしまいです。 Yeah, she is wearing 2足を hats. 許せなくても足は戦えないよ。二人ともお願いだからやめて。殺し合いなんかダメだよ。うるさい、うるさい。私を惑わすな。邪魔をするな。ハニちゃん、どうしてもマホちゃんと戦うの？マホは両親の仇なのよ。マホを殺して復讐を果たすわ。ハンリー、二人は友達でしょ。あんなに仲良しだったのに。今の私を見ても。 Go, Neptune. まだこんなものじゃないよ。友達だって言うのなら私の復讐の邪魔をしないで。私だってやれます。つなぎますわ。覚悟なさい。ねえ、 Ow. 使っていいかな。 That hurt. Ah! How do I dodge? It's not that. Whatever it was. Hey, we got it! We got it. See, we're fine. We got it, guys. No issues. No issues whatsoever. Hat tipping into some eyes. M'lady. M'lady. No one could ever fight someone that's offering or. Yeah. You make a valid point. このままでは致命的な損傷を確認。稼働不能。パージします。Say goodbye to your armor. アンリ
ないで。まだ終わってない。こんなものがなくても戦える。 Oh god, phase 2? 二人とも行くわよ。 Phase 2? Just when you thought it was over, I need to heal people. ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。どういたしまして。助かりました助かりました助かりましたわ。ボスだろうと絶対にいけるよ。復讐の邪魔をするな。もう食べようよ、マンリちゃん。 Ah! Fuck! Alright, now I remember. Now oh, the memories are flooding back. Oh god. The memories are flooding back, dude. で殺さなかった。過去に殺された両親が浮かばれないじゃない。それに復讐のためだけに生きてきたのに、目的を失ったら復讐を胸に生きてきた意味がなくなってしまう。だから絶対に魔法を殺さなければならないのよ。つなぎますわ。 She is not taking a lot of 私が決め damage. ますわ。いけるよ。Ow, ow, ow, ow. ちょっときついかも。 Well, that's not very good. 変わりますわね。 Ow. おいたりする子にはお仕置きしませんと私のとっておきですわ。まだやりますよ。アホちゃん、ごめんね。なんでギアチーが謝るの？ Ow, どう ow. 言葉をかければいいの She's か shooting me. わからなくて。 Heal. ギアチーは優しいんだね。 How do I do this again? Items? No, I have to wait for tack to build up, that's right. Oh fuck, that's gonna be a big boom. 足決めたよ。行きますわ。 Ow. それ。いや、おしまいですわ。確実に痛い。 Yeah. Where's my life fragment? アイテム使わせてもらいますわね。消し去る。私だ。そろ Ow. そろ Really? 回復してもらえると助か Really? るかな。 Really? Should be looking at the weapon armor upgrades after the battle. I probably should, to be fair. I feel like that's the main reason why everyone's dying so quickly. Where's my stuff? There it is. Spirit fragments. アイテム使わせてもらいますわね。やりますわよ。貫きます。やっさようなら。この木は逃しません。邪魔を私だってやれるってこと証明します。おしまいです。 Take that. これを使ってもいいかしら。 Spirit fragment. Neptune. おいたりする子にはお仕置きしませんと。カードを邪魔をしないで。とどめだ。今ならいけますわ。ラッシュラッシュ。 She's got a ball, dude. おいたりする子にはお仕置きしませんと。いけますよ。ねえねえ、使っていいかな。私が決めるよ。この木は逃しません。やりますわよ。回復。参りましょうか。ちょっときついかも。この木は逃しません。今ならいけますわ。 Vulnerable. Get her. それまだいけます。私だってやれます。崩します。最後ですよ。リンクラッシュ。 Get her, Neptune. これは見切れるかし Let's ら。 go. まだまだこんなものじゃないよ。おしまい。私の勝ち。 And we did it.
See? Easy clap. Easy clap, dude. アンリちゃん、もうやめよう。 Yeah, but that's what I remember. That was the main reason why I stopped playing this game for a while, was because of that boss fight. She literally kept downing me like over and over, because of that stupid gunning move. That gun move does so much damage in such a wide range. We got it though. We got there. まだいや、私はまだ動ける。やめてアンリー、もうボロボロじゃん。それ以上はアンリーが死んじゃうよ。やめようよ。嫌よ。私はお父さんとお母さんの敵を。 Full advice for later: when after tower unlocks, take advantage of it and really grind out on it for leveling up room for money. Gotcha. I'll look forward to that dungeon, yeah, if that comes up then, because yeah, grinding would not be a bad idea, especially in between stuff like this. アンリちゃん、このままじゃ本当に死んじゃうよ。あの日の光景が目に焼き付いてるのよ。 どうしても怒りが収まらない。お父さん、お母さん、痛かったよね。苦しかったよね。私はアンリー、わかった。いいよ。足を Excuse me. 殺して。 Hold on a second before we continue. Oh, there's my box. Not to bring it on the mood, but I have Pocky. And I'm going to be snacking on that as we play this game. It's banana, cream, and coca, so that's pretty cool. Anyways, back to the game. 真帆ちゃん、動かないで。これは足がちゃんとしなきゃだから。 ギアチーに守ってもらうんじゃダメなんだよ。突然何のつもり？ねえアンリー、足記憶ないからさ、どうやったら償えるかもわかんない。 But you're だけ not ど the same person. アンリーが苦しんでるのはわかる。足のこと憎くて仕方ないのも。アンリーが辛いのは 足も辛い。アンリーが苦しいのは足も苦しい。だからもうこれしかないんだと思う。 But there's another. 足を殺して。 But there's another. アニちゃん、ダメ。 Dame. She didn't do it. アンリー、できない。敵なのに But she's not. 憎いはずなのに。 But she's not. にはできないよ。 But have you considered that she's not? みんなご Pocky めんな sticks. さい。 Yeah, it's Pocky. もう大丈夫だから。よかった、落ち着いたみたい。一時はどうなるかと思ったわね。アンリー、足。 Is everyone fine? Everyone friends now? お願い。 I am going to break out again. Please do not say お anything. 父さんとお母さんを殺したあの灰色の女神は憎い。だけど私にはどうあっても
真帆を殺すことなんてできないって分かった。アンリー、この先どうすればいいんだろう。 How about we find the actual Ashen Goddess 正しいのかも。 and we kill her? That's an idea, right? 足、何が何でも記憶を取り戻すよ。真帆、もし本当に足がアンリーのお父さんとお母さんを殺したのなら、それはちゃんと償いたいから。バカね、私はもうあんたを殺せないって言ったでしょ。それでも足は足のこと知らなきゃって前よりずっと強く思ったんだ。 But you say you don't care about who you were. You only care about who you are now. Is that not what you just said, like literally about 10 minutes ago? そっか。だったら私も真帆の記憶が戻ることに協力するわ。いいの？アンリー。真帆を知れば知るほど、あの時の灰色の女神がどうしても今の真帆と結びつかない。そもそも Exactly. あの時見たのは本当に真帆だったのか。 Exactly. あなたの予想は当たっています。 Hey, look at that. See? You see? This is why we don't jump to conclusions, everyone. When we return to Big C RPG session, eating the same pocket. Oh yeah, that's a cute idea. I always like that idea because it's funny because this thing, they even should have like a thing on there that says share happiness, and I'm just like, oh, they think I'm going to share this cries singleness. 灰色の女神。 Cry single tears. アンリ、真帆はあなたの両親を殺していません。あなたの両親を手にかけたのはこの私です。 Well, there's your undeniable proof right there. There's your undeniable proof right there. 灰色の女神のあなたと女神化した真帆の姿が同じなのはなぜ？ It's almost like they're the same person, but not the same person. あなたたちは双子か It's 何 almost か。 like they're twins. いいえ、私はグレイシスター、かつて真帆と呼ばれていたものです。どういう意味？ What does that even mean? 信じられないかもしれませんが、私はずっと先の未来から来たあなた自身。 An echo of your 未来 future. から来た足。 You're me, but I am you. But you are me? この先起こる世界の破滅を食い止めるため、そのために私はここへ来ました。 I wonder about that. Because so far it seems like everything bad has happened because of you. So I wonder about that. 未来で世界の破滅？どういうことなんですか？ Well, I mean, to be fair, she is against R4, and R4 is for the destruction of this world, so she's technically right. But also, why is she fighting us then? すべては私が作り出してしまったこの IS クリスタルが原因です。 IS クリスタル？マジェコンヌが落として真帆ちゃんが拾った黒いクリスタルですわね。真帆、何か思い出しそうかも。どんなに記憶を失ってもその罪は心の奥底に傷を残しているはずです。私たちがこんなものを作り出してしまったせいで PC 大陸が滅びてしまったのだから。でもそれは世界の破滅のほんの前触れにしか過ぎなかった。教えて、どうして世界は破滅するの？なぜ私のお父さんとお母さんを？それは。なるほどです。いろいろとわからなかったことがつながってきたです。 Hello? Who and what and why? 攻撃！グレイシスターさん！一体誰？ Sound a lot like Kampa. Yep. それは私なのです。 She did betray us. But she didn't betray us. But she did betray us? But I'm confused. コンパ？
Hearing Combo's voice be sinister is very interesting. アンリを使えばネプギアたちを連れ出せるかもって考えてたけど、思ってた以上にうまくいったです。コンパってばそんなキャラじゃないでしょ。何してるの？ Yeah. キャラ崩壊起きちゃうよ。 That's what I'm saying, Neptune. お前 I like this version of Combo. Yeah. それじゃあ IS クリスタルはサクッと回収です。返せ！待って、ネプテューヌ。このコンパ何かおかしいわ。 Really, you think so? まだ気づかないのか？ It was our fault the entire time. なんとも間抜けな奴らだな。マジコンヌ。私のために I ご completely 苦 saw 労 this だ。 coming. また改めて会おうぞ。Well, actually, that's right. I forget. How do we actually buy more upgrades now? That I think about it. Because as far as I know, yeah, this is the cord stuff is the best armor for me. Unless. Let me remove the ones from the people that are not in the party. Just to make things easier for myself in sorting the things or what. Okay, so the suspicious bangle is good for a couple. Yeah, the cord stuff is not that bad. Oh, well there you go. Neptune didn't even have any of the cord sets. She still had steel. Put a cord armor on her. 敵にガンガン突っ込んでいこう。 And you have the cord armor. Yeah, I can put 身 the を time 固 bangle め on る her と instead. や That'll っぱり probably be 安 better. 心しますね。 That explains why I didn't like her. Because it was our core the entire time. Yeah. Alright, am I even actually able though to purchase more equipment at this point? Because I thought that the main place to get it from was from Planet Neptune. Or like the base, but the base is no longer a thing. ここに行くのね。 Oh yeah, sorry, it would be the shopping mall, right? ただいまー。いっぱい働いたんだからプリン食べてもいいよね。 Hello, I'm here to 戦う buy なら things from you. 武器や防具を整えないとな。 Oh my god, we got like sword upgrades too? Apparently. Black Clover. Yeah, we got some. If we have the money for it, we could actually get some like really good weapons for everyone. But I do want to worry about armor first, because that does seem like it's more of a priority. They have good killing power right now. I just need defense power. Yep, welcome to the shopping episode, everyone. Okay, so we got silver and cross, which I think... Yep, so yeah, it looks like cross is the best one. Armlet? Do we want... Yeah, I think we want armlet. Yeah, because that protects against some magic, too. Actually, I want to get... this... I'll get this one for Nep gear. よーし、これにしよう。 I'll get this one for Vert. よーし、これにしよう。 And then... I'll get this one for Neptune. よーし、さて、また来てくれよな。他にすることあるかな。身を固めるとやっ I ぱ think り the arm 安 was 心し for ま both す of ね。 them, right? Yeah, that's what I remember saying. これで守りは安心ですわ。防御はバッチリ。敵にガンガン突っ込んでいこう。
戦うなら武器や防具 Now, を we do 整 still え have な a いと good な amount of money. We could probably actually end up buying better weapons for everyone. I don't know if I want to get the best of the best though, so I can just get something for everyone, you know? Because ideally, if I want to get something for everyone, 15. Nah, yeah, it has to be like below, I think, like 12 or 10. It has to be like below like 12. Requiem, I think, is... Oh, that's one she has on her before. 18. We might just be able to do it. Let's try it out. We're gonna get Gale Bog. よーしこれにしよ We're gonna get Bamboo Sword. うよーしこれにしよ And then whatever money we have left, we're gonna spend on Neptuna's weapon. Oh, we still have a lot. What? I thought that was, wait a minute. Am I thinking of different numbers? Oh, I'm thinking of different numbers. Hold on a second. I could actually just probably get the best ones, huh? うよーし Oh yeah, I have a lot more money than I thought I did. I am sorry about that. I didn't even realize. Because I can actually get the brute sword instead. よーしさてまた来てくれよな。危ないですよ I forgot that there was an extra 0. It was my thing. In my guild. YouTube watch. What's that link, Fancy? これでみんなを守ります Ooh, laser blade. Hey, look at that. It doesn't look like it's a laser blade, but sure. Galebog? これで相手を串刺しですわ。 Galebog? And then instead of the wooden sword. I forgot she still had the wooden sword on too, by the way. The brute sword. Ooh, look at that shit. Look at that shit, dude. That's awesome. Yeah, I think my people definitely needed a gear upgrade. For sure. I'm just gonna quickly check on desks too. 私にかかればこれくらい当然よ Let's do RPG with... I think we checked everything already now. Yeah. With IF. She's gonna make it out of the symphonic mic. これでこれにするどうするの？ Sure, go ahead. We're gonna make a puzzle. Puzzle RPG. And they're gonna use... oh, これでこれに決めたわ and then one more. We're gonna do adventure. Player 2. And then we're gonna make it with the 3. これでこれに決めたどうするの I don't have enough money. Oh yeah, that's fine. I'm gonna look at my discs though real quickly. It's seeing dropkick on my devil where dropkick on my devil where Hatsune Miku gets her green onion stolen. I posted because when I said shopping, when mine went to the scene. Okay. Send that to me personally. I want to make sure I look at that after the stream. Let's see. Yeah, break cancel and God's time up. I kind of forgot that. Oh wait, that's right. Can't they go into HD? I think I keep forgetting about that too in the game. I think I keep forgetting that the girls can go into HD form. I don't think I need the sub-dash invincibility, especially because I forget that I can even do it. Chain effect is kind of nice, so maybe if I can find another thing that has chain effect instead.
one with just chain effect. Oh, combo power and perfect guard, maybe? That might be nice for them. Okay, that might be nice. What about, actually, yeah, just so we don't get confused on everything again, let's, remove the ones that we're not using. That way we're using everything on the people that we have. Okay. Okay, we can do that. And then revert. I like attack recovery, but I don't need the step dashing again. Break cancel. That's good. Okay, that's all good. I like those. Saving. The crystal's been stolen. Oh no. Okay, we're going to now. ごめんなさい。次は追い抜かないよ。 Alright, I can buy accessories from her. And then, what was this one again? いらっしゃいませ。 Oh, this is the where you can buy items. Actually, it might not be a bad idea to buy more spirit fragments. Well, actually, not. I think I got enough for everyone. I also keep forgetting I have these like buffs I can be using too during battles. さて、 That's 他 always にすることあるかな？ Actually, if anything, I need to sell some stuff. Yeah, we do not need all these healing pods. I'm gonna sell like at least 5 of よ them. ーし、これにしよ That way, we have room to get more if we need to. Sell all of them. Yeah, why not? う。よ Nah. ーし、これにしよ よーし、これにしよ よーし、これにしよ Yeah, we don't need a bamboo sword. よーし、これにしよ We don't need Requiem anymore. よーし、これにしよ We don't need the beam よ saber ーし、こ or れ the に light しよよ sword ーし、こ or れ the にしよ ultimate sword よーし、これにしよ or Rabskittle. よーし、これにしよ Gosh. Oh yeah, we don't need all these leather bracelets too. よーし、これにしよよーし、これにしよよーし、これにしよ Hope you guys like that sound effect. We really don't need these either. よーし、これによーし、これにしよ Any of these that were full on? No, we're good. さ Okay. て、他にすることあるかな？案内よろしくお願いします。セーブする？ Saving. Oh, whoops. I pushed no. Okay, now we're gonna go to the place that we need to go. Now that we know for sure that we are
properly geared up. ここに行くのね。疲れたでしょ。少し休憩しましょう。グレイシスターさん大丈夫かな。怪我の治療がうまくいくといいんだけど。We're helping Gray's sister now. イストワールさんへの連絡はうちのお姉ちゃんたちに任せといたわ。すぐに動きがあると思う。ありがとうユニちゃん。今はどうしてもグレイシスターさん、もう一人のマホちゃんの容体が気になって。 No, no, 大 I 丈 don't understand. 夫だ I よ don't ギア redo チ things. だって Obviously. 未来の足だもん。絶対しぶといに決まってるよ。 Yeah, we are. We're playing this as a roguelike. If we die once, we have to restart. そうね。中身が真帆ならきっと約束は守ってくれるって信じてる。だって私はまだ彼女から話を聞いてない。それまでは死なないはずよ。 Actually, it's funny that I think that I mentioned that though. Could you imagine if they did like a roguelike RPG kind of like in the same vein as this, where you have to keep going through the main story, but every time you die, you still keep the items that you had in your last adventure, so you're still technically you're actually still technically in short. I don't know if that would be a good fun gameplay loop or not, but I just thought that was a funny idea. 今本物のコンパさんが頑張って治療してくれてるんだよね。本人は The real なぜ Compa. こんなに眠らされて倉庫に閉じ込められてたんだって。 Well, thank you for explaining all of this now. Because I'm about to say, this is a weird transition, because it's just like, oh yeah, R4, she was trying to do some of this, and then it's like, okay, now we're trying to heal Maho up. It's just like, hold on. What did we do against R4 then? Oh, that's right, because R4 technically, I think the whole thing that they did with that scene is that they just so they said that R4 got away and stole the IS crystal. 乗り込み中にごめんなさい。アンリ、一緒に来てもらうわ。 Either way, it was a very weird transition. はい、わかりました。アイエフさん、せめてもう少しだけでも。私は平気よ、ネプギア。自分のしてきたこととはちゃんと向き合う。 You almost killed your friend. 嘘。じゃあこっちへ。はい、よろしくお願いします。アンリちゃん、ギアちゃんいるですか。 There's the combo we know and love. コンパさん、グレイシスターさんはどうですか。なんとか一命を取り留めたです。さっき意識が回復したですよ。よかった。それで彼女がギアちゃんたちにどうしても話したいことがあると言ってるです。本当はしばらく安静にしてた方がいいですけど、どうしても世界の命運に関わることだって。 Wait, I wonder what that is. But yeah, Dark Souls level roguelike where you had to go through at least 100 hours of gameplay without getting hit, or you'll have to start over. No items back to level 1. I wonder how many people would. I bet you there's a decent amount of people who go through that kind of thing. But I'm gonna. 'Cause I have to keep pressing my head up, and I forgot that I have a neck pillow. So I'm gonna quickly BRB. And grab the one. I'm not gonna put it up because I'm not. It's gonna be like a minute. Not even a minute, actually. A few seconds. Say hello to my neck pillow. Is a calico cat. I won this at Dave & Buster's. It was a joyous day. Oh, whoops. That is my lock screen. Yeah, I think we're good now. It just at least makes it so I can keep my head rested up while still resting it back. Yes, this neck pillow is actually very nice. It's very cute even too. わかりました。
すぐに行きます。よかった。来てくれたんですね、ネプギア。それに魔法も。Hey, your tone's changed a bit now. フレイシスターさんが無事でよかった。なんか変な感じっしょ。未来のアーシと話してるなんて。Yeah. そうですね。私も同じ気持ちです。未来から来た真帆だって言われても未だに信じられないわね。そうよね。全然雰囲気違うし、 They are. 喋り方も違う。いろいろありましたから。改めて皆さん来てくれてありがとう。本当はもっと早くにこうすべきだったのかもしれません。 Oh, really? 私は慎重になりすぎていた。それだけ未来は些細なことで変化し、なのに大きな破滅は避けがたい。でもことは一刻を争う。皆さんに知ってもらいたいと思い、全てを話すことを決め Oh, ま hey, した。 finally, we're getting the full truth. 最初から話します。これからの世界のこと、この先の未来で一体何が起きるのかを。Apparently, just got transformed into Journey by me somehow. We now have to make that canon. Yeah. Ooh, what the heck? Ooh, look at this. Ruined game industry. I like how literally none of it looks different except for this middle part, and there's like black hazy clouds going over it, and it has a black filter over it. Just has a darker filter over it. That's kind of funny. Hold on, I gotta... Oh, and I'm only me? Huh, interesting. But there's actually like there's a... Huh. But there is a dungeon to explore here. Hold on, I'm gonna say this is a different day because I'm curious about this. What happens in the future? Do I still have all my stuff on me? Okay, I do. Thinking of where my combos are now? Because the whole thing too about my combos is that there we go. Because I think I have some new combos now actually. We'll try that out for a bit. Push now, we gotta see it again. Bring back the birds. Yeah, they took everyone away from us except for Nev here. That's interesting. ここに行くんですね。 The force of obstruction. 強い敵がいないといいな。このパーツなら使えるかな。 So we're basically like flash forwarding in time, it looks like. 高密度神経素子見つけた。ねえ、これでいけるんじゃない？持って帰ろう。真帆ちゃんは見つけるのがうまいね。でしょでしょ。もっと褒めていいよ。あ、見て見て。これってマジフォン用の小型バッテリーだ。ほんとだ、珍しいね。まだ残ってたなんて。これで私のマジフォンが動かせる。久しぶりにガチャ回せる。もう運営してるところがないからガチャは回せないんじゃないかな。 That's very fair. I think they don't have support anymore. そうだった。ついでに言う She's と so sad. そのバッテリー多分使えないよ。
ほんとだ、裏側が思い切り膨らんでる。はあ、儚い夢だったか。 Yeah. 仕方ないよ。今日は必要なパーツだけ集めて、また今度真帆ちゃんのバッテリー探そうだね。あいつらが来たら面倒いし。なになに、あいつら来た？どっち？モンスター？あいつら機械兵の方。侵入者を発見。侵入者を発見。排除します。逃げよう、真帆ちゃん。 Oh boy. まだ追ってきてる。どこまで追っかけてくる気なんだか。しつこいなもう。このままみんなのところに帰るわけにはいかない。どこかで追跡を振り切らないと。だね、どっかで巻かないと。あそこ、森の中を抜けよう。でも The 森はモン forest. スターがって。 But there are そ monsters っか、 there. モンスターに機械兵の足止めをしてもらうんだね。そういうこと。私って天才じゃない？真帆ちゃんすごい。よし、それじゃあ行こう、ギアチ。気をつけていきましょう。 If only she was playable. Alas, この it is 森 only 暗す me ぎ。 here. きっと近くの村じゃ迷いの森とか言われてるんじゃない？いや、この森はそこまでではないよ。少し暗いだけでごく普通の森だって。第一、もう噂してくれる人はほとんど残ってないし。落ち着いてるね、ギアチ。怖くないの？怖くないわけないよ。ここいつ何が出てくるかわからない。それってモンスターとか？うん、以前はモンスター駆除を定期的にしてたみたい。今はわからないけど。 I just want to hear the dialogue. 結構危険な場所じゃん。だから気をつけていこう。気をつけるって言っても出るときは出るからね。思ったよりモンスターの気配が多い。真帆ちゃん、いけそう？ちょっと厳しいかも。あ、そうだ、ギアチ、あれ使おうよ。 The thing. あれか。でもまだテストもしてないし。 But it hasn't been tested yet. これがテスト兼実践だよ。何事も当たって砕け散れって言うでしょ。砕け散るのはまずいと思うな。でもそう Yeah. だね。装置を作動させてみる。装置が大気中の粒子を集めて実体を構成し始めたよ。あ、人の形になってきた。 Ooh, hey, it's our party. Hold on a second. すごい、本物そっくり。これがホログラフってやつ？ Oh, so are we able to make summons? 本人の戦闘データを学習した AI と実体のあるホログラフで戦闘のサポートをしてくれるんだよ。 Well, there you go. 残念ながらおしゃべりはできないけどね。 Ah, damn, we're not gonna hear まさに Neptune's 質 witty 量を持った残像だ commentary. ね。ホログラフだから残像とは違うと思うけど。いや、そこ真面目に返されると私も困る。 Yeah. ありがとう、真帆ちゃん。励まそうとしてくれてるんだよね。別にそんなことより早く森を抜けちゃおうよ。 It almost makes it sound like something happened where they are the only two left, you know? Out like the whole cast. Hey, look at that. We have our party back. Oh my god, it's like they never even left. They're all AI projections, though, so are they really the real thing? They still have all their equipment and everything, too, on them? I really hope they do. Yeah, they're still good. Let me
check their combos super quickly just to be safe. Star combo. Yeah, we got stars out on there. Switch the rest. Yeah, we already got switch the rest. Overlance? We can do overlance. Ooh, I kind of want to do Victory Slash, actually. Yeah. Forgot about these things, too. Planetic Diva. There you go. Yeah, I can't save here, sadly, though, so hopefully we don't die to whatever it's going to come up to here. What was the point? That's a good point. What was indeed the point of not having our party until we got to this point just to get our party back? I also do wonder about that, Pansy. Easy. これもみんなのおかげですね。へい。私も頑張ります。はっ、へい。やりました。とどめでやりました。これも I shoot freaking rockets, dude. That's kind of funny. 迷った時は地図を見ましょう。 Okay, I gotta go that way, so I'm assuming this way is not the path to go down. But I want to go down it. いやー、お腹すいたね。そこはホログラフはご飯なんか食べないよって突っ込むところでしょ。 Hey, this is where I'm supposed to go. ごめんギアチ。私を励まそうとしてくれたんでしょ。辛いのは真帆ちゃんも一緒だから、あんまり無理しないでね。 Yeah, it's very lonely when it's only those two. Oh, wow. Come on. Oh, wow. これならいける。貫きます。やりました。 Easy. これもみんなのおかげですね。 Easy. Wow. I can kill them in one combo? これもみんなのおかげですね。 Jesus. Oh, there you go. See, the other way was probably a door, and now I just opened that door. はしごだ。 And now I have a way to get back up here. 今どこにいるのかな。 Yeah, I think that's exactly what happened over there. There's apparently a way down here, though. Haha! A chest. 何が入っているのかワクワクしちゃうな。 I'll take it. Now I think about it, I think I forgot to put my thing on mute. I should be fine, though. 迷った時は地図を見ましょう。ジャンプ。 There we go. Finally, a save point. 記録するの？
Dorito. Yeah, I got a new achievement, dude. New Dorito out of my collection. Okay, this door is still closed though. But that one looks like the one that we just opened. No, wait. That one isn't open. That one's the one we just opened. 私も頑張ります貫きますやったー Valentine's お Day. しまいです Yeah, that's so funny. They don't have their battle lines because there's actually pretty good attention to detail. あーやりましたよ They don't have their battle lines because they're all AI, dude. Wow. That's actually pretty good attention to detail in this area. Another Dorito for me. 貫きますやりましたよレベルアップです何が入っているのかワクワクしちゃう Crappy な miso. Oh man, dude. It's not the good kind, it's the crappy kind. Such 迷 sad. った時は地図を見ましょう Cracking a platinum this stream. 一周 Right? 成功 Great, I'm getting these achievements out, これ dude. ならはっやっはっ最後ですよやりました こ Wow. Again, れも one みんなの combo おかげですね and he's dead. And that's like a level 40 enemy. Like, damn, man. I know it's because I have some busted gear on me, but still. 今どこにいるのかな It really shows you how much gear makes a difference in these kind of games. みんな気をつけてください貫きますさあ最後ですよ 迷った時は地図を見ましょ So the idea of like holographic AI that perfectly mimics people's battle strategies is a cool idea. I think that they should have definitely implemented a game like this. Because like I know that gotcha う game やっ and た stuff do that ー kind of 一周 system. 成功 It'd be cool to see like a game like Neptunia do something like that, 撃破でき where ま it した yeah, like the AI things that 貫き are ま like す or like yeah, like a summoner that summons these kind of people to do all this stuff こ for れ them も in みん the battles. なのおかげですね I just think that's a neat little idea. 欲しいものが入っているといいな I don't know how well Idea Factory could make like, you know, a summoning type of game like that, but I think that'd be cool. If anything, too, it would be neat to see a summoning thing where you can summon just the monsters that you're fighting against this game. I'd like to see that because they have a lot of different monsters in these games. It'd be cool to actually see them be implemented into like a こ player こに記録 character. するね 敵と遭遇しちゃいましたカードを崩します We've got a League Shell. やったーいってーカードを崩しますさあ
little bit more difficult when there's multiple enemies, but we still get there. 今どこにいるのかな Okay, that looks like a thing I need to touch. これで扉が開いたよ And there's that door. Guarantee you that is a teleport that puts me back to where I was, 迷っ but た I want to 時 see は what's over 地図 here を first. 見ましょう Would you look at that? There's nothing here. Really, game? Nothing? I know you reuse maps, but come on, game. You could have put something there. Oh, would you look at that? That's exactly where I thought I was going to be. Now I gotta go down this path. See, that's the illusion of changing maps, is that they just reuse the same overarching one, and then they put like levers and switches and doors around it, so you have to explore different areas at different parts. Instead of having to make a whole entirely new different map, they just put other assets on top of the same one. やりました Skill Master. やったー勝ちましたよ I am actually getting a lot of achievements, so it's kind of funny 貫き though. ますやりましたよレベルアップです Imagine the new Neptunia game is just one map reused over and over again. Yeah. Well, see, what I know they did a little bit of something like that in this game, but I would love to see them do an actual, like, true open world Neptunia game. I think it'd be awesome. Dude, that would take a lot to do because making an open world game takes a lot of data and maps and stuff. But I think it'd be awesome. やったー撃破できましたこれもみんなのおかげですね They don't even necessarily need to do all of game industry. I would just love to see them to do a open world game. Or they could do a thing where they split it into 4 larger maps. So it's like Planetoon as a whole, and then the other nations as a whole as well too. ここに記録するね And the surrounding areas, you know, in between them. Maybe even something like how Final Fantasy 16 did, where they have like these big areas, but they're split into different sections of the world. You know, I think that could be neat. 迷った時は地図を見ましょ We can make it ourselves and submit to Idea Factory and let them take all the credit. Yeah, as long as they pay us for it, right? Surely they would. Okay, there's something up here. うよいしょさあ先に進むよ Aha, there's a treasure. Yep. 欲しいものが入っているといいな The Mediator. Ooh. Looks like a new thing for Blonde. Cool. Hey, hold on to that, Blonde. You might not be able to use it for a while, but I'll let you hold on to it anyways. Hey! これならいけるカードを崩しますあーやりましたよやりました By the way, I do forget actually, because I didn't watch all of the parts of my last streams, but I forget if I actually showed off open world Plan Neptune. Because I do have to say
open world Planetoon is pretty cool. Like, it was a very unexpected thing from this game. やった。仕掛けが解けたよ。 After seeing like how it was going, you know. But I like the fact that they literally modeled the entire city of Planetoon into an explorable area. I wish there was more to do in it, but it's cool that they even made it a thing, you know? Oh, my battery's low. Hold on a second. I can fix this, guys. Don't worry. I have my charger here somewhere. Not that one. Hold on. I remember I put it somewhere. I'm doing it right now. Don't worry. I know I had it on the. Is it this one? There you go. That's the one. I just put my controller. Literally forgot where I put my controller. Oh, yeah, it's on my bed. There we go. It should be doing it now. Yeah, there we go. Yeah, it's charging now, see? The Verve Exchange, you get an open world Neptunia game, and I get it with Vert, and Idea Factory gets all the money for it. Yeah, it's the only, that's the only caveat, so you gotta put us in the game. Otherwise, we'll give them all the rights. They just gotta put us in the game somewhere. 今どこにいるのかな。 Okay. Alright, we press the button. We're going to warp back. And hey, look, we can go in the last place now. 迷った時は地図を見ましょう。ここからまっすぐ進んでいけば森を抜けられそうだよ。 I hope ギ so. アチ、なんでわかるの？この森には何度か来たことがあるから。あ、そっか。ここってプラネテューヌにあるものだよ Like I'm already there. ね。じゃあ道案内はギアチーに任せていいかな。うん、真帆ちゃん、私についてきてね。 This is just walking by like, hey, you coming? Are you coming? そろそろ森を抜けられそうだね。うまいこと機械兵を負けたかな。発見発見。 Nope. うっそ、追いつかれた。 We こうな thought. ったらここで倒すしかない。でもギアチ、私の力だと That 戦 could be our first 力に little は。 sister. 真帆ちゃんは That would be 安 interesting. 全なところから見てて。とっておきがあるから。ピニッタ Hell, if they ー even 大 put 将。 Zuka in the game, I would be AI like, に oh, よる hell yeah. 女神化を承認。女神化承認されました。戦闘モードを移行します。女神化までできるの？ギアチすごすぎ。 But they talk. でもエネルギー消費が激しいんだ。だから早めに決着をつけないと。I'm all good. 強敵ですね。気を引き締めていき Yeah, ま see, しょ we う。 can't go into HED. I just kind of keep forgetting about the fact that we can. これでどう？さすがお姉ちゃん、やったね。つい私の癖で。 Battle Goddess? ギアチ頑張れ。いけ。 Took over those blonde as the goddess of Louis. I don't think they would go that far. 私の大親友。 Oh wow, we got rid of a bunch of that. おちゃん。よし、次。 Oh, that got rid of her HD form. I actually wasn't aware that that was a thing. 女神化溶けちゃいましたね。 Oh, never
never mind. We just lose our form after a while. That's what it is. We just lose the form after a while. Okay. Also, I was mildly confused throughout most of that battle. これで最後すごいすごい AI ネプチーたち大活躍じゃん。これでやっとみんなのところに戻れるね。それじゃあ早く帰ろう。今回はいいものもいっぱい拾ったし。そうだね、包帯とか消毒液とか、それに痛み止めの薬も。 By the way, it is a little bit of a concerning fact that in this game now they've basically said, like, you know, they can make AI copies of the goddesses, which is kind of like, you know, wow, okay, because that could be problematic, especially if someone were going to use those for nefarious purposes, you know. まあそれも大事だけどさ、何よりもこれじゃない？それおもちゃ？きっと喜ぶと思うんだよね。医療用品もそうだけど、おもちゃも大事じゃない？ Toys, you say? 確かにみんなの嬉しがる顔が思い浮かぶね。でしょ？ Yeah, sure. Oh, and we are back in the... Okay, so we're back here now. Okay. To be fair, Zuko became Lily's goddess. There's like be less temper and more blood. Yeah, but blonde's a core part of the series. I don't think they would do that. Oh, here we go. And then we just get out of here from here. 案内よろしくお願いします。 I mean, I guess thank you for giving me the option to stay in the dungeon more if I wanted to, but why did you not just let me immediately leave? Okay. Alright. We're going to the used game ここ shop. にしますか？無事に戻ってくるとほっとしますね。たったいまー、今帰ったよー。ネプギアさん、マホさん、ああよかった。なかなか戻ってこないので心配しましたよ。 Plus, I also like Blonde in this game. I like Blonde as a character. ごめんなさい、目当てのものがなかなか見つからなくて。それで少し先にある自動工場の廃墟まで行ってたんです。そうですか。いよいよ物不足も深刻化してきましたね。でもさ、その成果はあったんだよね。ほら、あれ出して、ギアチ。あ、うん、まだ未開封の医療品がいくつか手に入りました。痛み止めとかの薬も。それは素晴らしい。コンパさんが喜びます。 Let's go. おかえり、お姉ちゃんたち。マホ姉ちゃん、お土産は？あるよ。 Children. 私の熱い抱擁 Maho is a mother? いらねだ。んだと？これ待てー。お、魔法姉ちゃんが切れた。逃げろ魔法ちゃん相変わらず子供たちに大人気です。そうですね。魔法さんがいるからこんな状況でも子供たちが元気でいられるのかもしれませんね。 Yep, Maho is a mother. コン Confirmed. パさん、医療品が少し手に入りました。ありがとうです。これでみんなの治療ができるです。 Let's go. それじゃあ食料は見つからなかったんですね。 Nope. 食べられそうな木の実とかそれくらいかな。生き物は機械兵に見つかるとみんな処理されてしまうみたいです。そうですか。自給自足といってもこのままではそう遠くないうちに限界がきます。それ以上に医療品が圧倒的に不足しているです。
あのくらいじゃ全然足りないよね。 Nope. はいです。今のままじゃ怪我や病気になっても満足な治療をすることができないです。そろそろ拠点を移すべきかもしれません。移すってどこに？他に安全な場所なんてあったっけ？自動工場はもう世界中に広まってる。どこに行っても機械兵の脅威はついて回ります。 A world overrun by こ mechs? うなる前に自動工場を破壊できていれば。ネプギアさんは精一杯やってくれましたよ。そもそもの戦力差が圧倒的だったのです。戦力を集中して地道に一つずつ自動工場を破壊していく手だってあったはずです。皆さん限界だったのでしょう。苦しみに耐えるよりも一斉放棄して戦うことを選んだのは。あの戦いでたくさんの人が亡くなったのです。もしかすると生き残っているのはここに暮らす人たちだけかも。女神もネプギアさんと真帆さんだけになってしまいました。 And there's your confirmation there as well. Wow, so literally all the goddesses perished except for those two? Huh. Wow. So something big happened then. 女神といっても私は女神化すらできない未熟者だけどね。あの時私が戦力になれたらこんなに悲惨な状況にはなってなかったはず。 Now there's two of you that can fight now, so that works, right? Right? それは私も同じだよ。私にもっと力があれば守れるものもあったのに。あの反抗作戦から半年ですか。長かったような短かったような。あれから他の拠点とも連絡がつかなくなり、今やどれだけの人が生き残っているか。やはり作戦は思いとどまるべきでした。ここもいつまで見つからずにいられるか。お二人が残された最後の希望です。子供たちのためにもできるだけ拠点にいてもらいたいです。イースンさん。イースンってばすっかり愚痴っぽくなっちゃって。 Well, the world's kind of gone to shit, right? So you kind of really can't help it. この状況を考えれば仕方ないよ。じゃあギアチーはお願い聞いてずっとここに居続ける？そうは言ってないよ。このままじゃ食べ物がなくなってみんなしてゆっくり死んでいくだけ。それどころかいつ機械兵にここが見つかるかわからない。分かってる。そのためにあれを捕獲してきたんだから。だよね。それじゃあ早速続きやる？だいぶ形になってきたね。最初はボロボロだったもんね。壊したの私だけど。そうそう、ギアチーの女神パワーで一発。中枢部が無傷でほんとよかった。手加減したつもりだったんだよ。でも思ったより力が入っちゃったっていうか。マジェコンヌの新型機械兵って案外弱い。 It's basically the part that's Yuri. 多分この機体は指揮官機とかそういう役目をするんだと思う。演算能力の高さはそのためかな。 Robo Fairy lives again. Yeah. だから防御は苦手と。そのおかげで私らの計画に必要な頭脳が手に入ったわけだけど。イースンさんにはここにいてほしいって言われたけど、これさえ完成すれば。だね、私らのタイムマシーン。 Oh wait, Zira's the time machine? タイムマシンでいいの？タイムスリップマシンとかタイムリープマシンとかじゃないの？時間移動演算制御装置だから正しくはタイムカリキュレーションマシンかな。 Time calculation. カリキュレそして言いにくい。やっぱタイムマシンでいいよ。Time machine だよ。とにかくさ、これがうまく作動したら世界は変わるんだよね。この世界を本当に変えられるんだよね。
ちょっと真帆ちゃん、声大きすぎだよ。ごめん、内緒だったよね。この子も一応は機械兵だからね。みんなが見たら怖がっちゃう。Yep. でもアンリーには見せたかったな。そうだね。これもアンリちゃんのおかげだもん。アンリー、本当にすごいよね。まさかタイムスリップの理論を完成させるなんて。I suppose that's like the one thing you do when you're in a very bad situation and you keep thinking, man, if we just did something differently back then, none of this would be going on. And then, of course, you know, you put all your resources into making a time machine so you can redo that instead. 正確には時間移動における座標計算の理論式。それがこのタイムマシンの要。 Also, of course, this game has time travel in it. 私たちの希望。タイムマシンって呼ばずになんかいい名前ないかな。確かにちゃんとした名前はあった方がいいかも。絶対あった方がいいって。だってこれは味方の機械兵なんだからさ、しっかり区別つけようよ。じゃあ外側は機械兵だけど中身はほぼ N ギアを流用してるから。 Ah, so she's like an N gear soldier. Interesting. N ギアバージョン16リアディショナルエディションかな。 Featuring Dante from the Devil May Cry series. 長すぎ。しかもタイムマシンより呼びにくいし。そうかな。かっこいいと思ったんだけど。名前は宿題にしとこっか。Yeah, so that's basically the birth of Yuri right there. Interesting. Okay. Just gonna keep saying it periodically. So I never know when I'm about to run into another thing. ここに行くんですね。無事に戻ってくるとほっとしますね。あとはここをねじ止めしてっと。できたよ。そっちは？こっちも終わったよ。これでタイムマシンはほぼ完成かな。最初に回収した時はボロボロだったのにね。やればできるもんだね。本当にね。よくここまで直せたと思う。とりあえず起動試験しとこうか。 So the interesting thing now that I'm seeing about this is basically Maho is the only one that was able to go back in time with Yuri. So something must have happened to Nepgear before she could go back with her instead. So I wonder. そうだね。それじゃあスターターセット。起動試験開始。お願い動いて。よし、動いた。 She's awake. あれ、止まった。失敗。なんで止まっちゃったんだろう。ギアチ、なんとかなりそう。お姉ちゃんならこういう時は叩けば治るって。 You just gotta smack it. Yeah. いやー、それはやめといた方がいいと思うよ。ギアチのパワーだとまたボロボロの状態に逆戻りになるからね。そんなに乱暴じゃないよ。もうとにかくもう一度調べてみるね。うわ、焦げ臭い。やっぱりどこかショートしたんだ。 Or it overheated. 寄せ集めのパーツだったからかな。あ、ここだ。それを直せば動きそう？でもこのパーツはもしかして結構まずい？まだ稼働してる自動工場じゃないと多分手に入らない。まずいどころじゃないね。どうしよう。今何と言いましたか？私にはラステーションに行くと聞こえましたが。 To last station. そう言ったよ。と
どうしても必要な部品があって。新しめの自動工場じゃないと多分手に入らないパーツなんだってさ。ここから一番近くて場所が判明しているのはラステーションの自動工場です。というわけで2人で行ってくるよ。いけません、危険すぎます。分かってます。でもラステーションに行くにはマジコンの本体がいる業界墓場の近くを通らなければならないんですよ。十分知ってるって。そこはこの大陸で今最も危険な場所です。そんなのは自殺行為です。だけどあれが完成すれば状況は一変するんです。それこそお姉ちゃんや他の女神の人たちがいた頃にまた戻れるかもしれない。ネプギアさんが一体何を作っているのか今はあえて聞きません。私たちは最後に残った女神を失うわけにはいかないのです。どうか思いとどまってください。ああ、なんだかめまいがしてきました。私は少し休みます。お二人はよくよく考えてみてください。この場所に必要なのは一体誰なのか。イースン、なんかお年寄りみたい。苦労してるからな。Well, she is an infinite source of knowledge, so she basically knows everything. それでどうするギアチ。多分イースンは許してくれないよ。そうだね。でもあのパーツはどうしても必要。つまりイースンに黙って抜け出す。どうしてわかったの？ How did you know? どうしてギアチーの言うことがわかるかって？そんなの当たり前。だって私ら大親友でしょ。Just gonna sneak out while mom's asleep. ここに行くんですね。少し休憩しましょう。なんとか気づかれずに抜け出せたみたい。じゃあラステーションに向けて出発だ。まだ静かに。そうだった。ごめん。こうやってこっそり出てくるとなんだか悪いことしてるみたい。タイムマシンが完成したらイースンも分かってくれるって。そうだね。そう思うことにする。よかった。もうラステーションは目の前だよ。もう少しだね。Well, that was quick. At least they didn't have to make us go on the journey for it. どうにかこうにか無事にたどり着けそうで一安心。なになに？伏せて静かに。近くにいる。絶対に動いちゃダメ。あれはOkay, I got ど you, うして Mandy. こんなところに。 You can stop lying, anyways. It's her in her bunny form too. あの瓦礫の影なら隠れられそう。あそこに潜んでやり過ごそう。ごくり。They always make her sound so creepy when she's, you know, that 言ってくれた。 far into it. よかった。あいつこんなところで何してたんだろう。多分目的なんてないんだよ。力に飲み込まれて意志も人格もとっくになくなってる。今はただ人や文明を見つけては破壊するだけの存在。 Sounds about right. 私の作った IS クリスタルのせい
だね。真帆ちゃんは悪くないよ。クリスタルは犯罪組織に盗まれたんだから。それに IS クリスタルを作ったのはお姉さんを助けたかったからでしょ。There you go. それに So し she て does も have a sister. どうしてマジコンヌがこんなところを。活動期はもう少し先だよね。なんだか嫌な予感がする。大丈夫だって。それもこれもタイムスリップが実現すれば全てなかったことにできるんだから。そうだね。真帆ちゃんの言う通りそうなるようにしなきゃね。Cool. Okay. And now we gotta go over here. Okay. Just because it's a pain to switch over to the other thing too, I'm gonna quickly BRB. But I'll text in the chat just so people know at least. Alright, so I will be right back, guys. Adjusted. Oops, sorry about that. Just punched the mic. Alright, let's get back into it. Probably gonna go for about another hour. And now we can go into another dungeon. Woo-woo. We don't have Tripper anymore here, right? Yeah, it's so funny.
seeing Chirper just be completely dead because it no longer exists. And no notifications from people because they are no longer a thing. Oh man, dude. 強い敵がいないといいな。 I feel like this chapter's よ gonna う be や too く long 到 though. 着だ。この洞窟からなら見つからずに自動工場へ忍び込めると思う。中はどうせ機械兵だらけだよね。機械兵だけならいいけど、きっとモンスターも入り込んでるはず。そうだった。なぜかわからないけど、機械兵はモンスターを襲わないんだよね。ともかく It's 気を like つ they け weren't ていこう。 programmed to. 疲れたなら行ってね。すぐ変わるから。どうにか気づかれてないみたいだけど、やっぱり機械兵がたくさんいるね。このまま見つからずに行けるといいけど。それは難しいかも。でもホログラフ AI がいればきっと大丈夫。ホロ AI ちゃん頼りになる。ジャンプ。 Yeah, much robot. 今です。やー。カードを崩します。あー、やりましたよ。やったー、勝ちましたよ。よいしょ。 Alrighty. Oh, that was the wrong button. 敵と遭遇しちゃいました。貫きます。 No more Valentine's こ Day. こでおしまいです。この木は逃しません。へい、やー。やったー。撃破できました。今どこにいるのかな。 Wait a minute. No, yeah, that's where I came from. I always get turned around sometimes. There's a lot of 迷った monsters 時は there. 地図を見ましょう。 Yeah, I don't think we need to fight too many more, really. I think we can kind of skip most of them at this point. Because we are pretty strong. よいしょ。 Ladder. さあ、先に進むよ。 That's right, don't move. へい。 Just a pipe. 欲しいものが入っているといいな。 Tachi better than what we currently got right now? It is not. It is not. Ascend. よいしょ。 There's a button up here. 着いた。 I'm going to push it. これで扉が開いたよ。 I'll fight this guy at least. 私も頑張ります。 He reminds me of something from like Breath of the こ Wild. れはできれますか。 Ow. へい。これはできれます。これでおしまいです。 今です。私が決めます。 Ooh. That was fun. 今です。私が決めます。やったー。
Yeah, like I said, combat in this game is interesting. I feel like they wanted to do more with it, but it's nice for what it is. ねえ、それにしても懐かしいよね。ほら、ここって前の反抗作戦でどうにか破壊できた拠 Alright, yeah, that was out here, wasn't it? 点でしょ。ああ、うん。それで新型機械兵を回収したんだよね。もうあのパーツは使っちゃったし、まだ新型が残ってるといいんだけど。Excuse me, do you have sunglasses on you? Even the monsters can have stuff on them now? Wicked Chocobo. Oh, they're wicked, dude. やりましたよ。You know, now I'm thinking about it. Yeah. I kind of want to change at least that part of Neptune's combo. The part where she puts the beam around her, cylinder rush. Yeah. I think we can put something better there. Circle beat. We'll try circle beat. And something that follows up a red. Flame beat. Let's try it. That's the way we went. That's why I always check my map just in case, because I'm like, hold on a second. 少し早かったかな。これくらいなら大丈夫？ Ooh, what the heck? That's kind of cool, actually. これはやりました。やったー。撃破できました。レベルアップです。 I'm glad the AI remembers how to defend against stuff, and I don't. I don't. I only just remember how to attack and switch party. That's basically what I know. 着いた。迷った時は地図を見ましょう。 Okay, there's a chest over here. 何が入っているのかワクワクしちゃうな。 Okay, now I feel like I'm getting away from the objective, so maybe this was a thing. I still like the little subtle taps of the ground beneath me every time they 今 walk どこにいるのか on な。 my controller. It's kind of cool. Is this a lowering? No, this is a way to back up. Oh, there's a thing here. 着いた。 Save point. じゃあここに記録するね。 Well, you know what they say. When you arrive to a save point, you save at it. This is actually pretty big. Hey, it's Rachel. 何が入っているのかワクワク Healing しちゃうな。 drinks. Oh boy. I love how they hype up these chests, and they're really just like not even that big of things 迷った時 to は worry about. 地図を見ま Okay, しょ this う。 was the way to go, by the way, looks like. Yeah. Yeah, this definitely looks like it was the way to go. What was down the other path then? Hold on. I'm gonna see if this actually does go to where I needed to go. Yeah, because there's the marker over there. Okay, hold on. I need to 今 find ど out. こにいるのかな。 I need to know where that other part went. I'm not gonna go all the way back. I'm just gonna at least go back to the other part. Right, though. I need to know. I'm
I'm not gonna, especially because this is a place in a dungeon that I probably will not return to for a while. I want to make sure I'm getting everything from the dungeon before I move on. ここに記録するね。今どこにいるのか Okay, な this is where I was thinking of. Yeah, so. 迷った時は地図 Yeah, を見ま this し is ょ where it was. Okay. So where does this go to? Boxes. Oh, look, check. Treasure. I bet you now it's here. う。よいしょ。着いた。欲しいものが入っているといいな。 Yeah. 今どこ Well, I にいる guess の I'm か glad な I went back for that. Oh my god. Okay. Yeah, no, it's way quicker to go back to the saving point, so let me just go back there now. ?記録するの？じゃあここに記録する Okay, の？ save it. Okay. Pretty sure that's a package that got delivered to us, so let me go check real quickly. BRB again! It's okay. Oops. I forgot about that. First. Goodness.
今どこにいるのかな。迷った時は地図を見ましょ And yeah, that's right. We would actually want to go this way, yeah. Door 窟を抜けて目的の自動工場に到着。 Hooray! う。無事にたどり着けてよかった。急いで部品を探そう。オッケー、しらみつぶしに探していここれもダメ。 Damn. これはどうかな。うわー、ダメだ。これも壊れてるよ。全然使い物にならないって。困ったな。全然見つからまったくギアチーが大暴れするから。ないよ。もうそんなに大暴れなんてしてないって。これはおっ、見つかったの？こっちこっち、ほらこの下見て。嘘、新型機械兵。しかもほぼ無傷だよ。やったー、これでパーツ取り放題でしょ。思った以上の収穫だよ。やっぱり危険を冒してここまでやってきてよかった。 There you go. パパッと部品を排除。まおちゃん、気をつけて。 Obviously, it might be worth just taking the whole robot with 何？ you. ちょっとなんで動いてるの？ Oh. 不審者発見、不審者発見。排除します。早く私の後ろに。 Oh god, it was still active. ギアチー任せた。 Oh boy, time to fight Ziri. Or what's, or at least, something that's similar to Ziri. Sure. 強敵だけど、いつもみたいに戦えば大丈夫。敵対勢力には死を。 Yeah, it looks pretty similar, I would say. 不審者を殲滅します。 Ow. そうはさせないから。ギアチー、あんまりやりすぎちゃダメだからね。私は破壊キャラじゃないよ。損傷を確認。損傷を確認。損傷を確認。対象を攻撃。今ならいけますよ。カードを崩します。さあ、いっけ Victory slash. あなた方に未来はない。未来 Okay. わわわわわわわわ。 That was pretty sick. That was pretty sick, actually. I like ボディ Victory および slash. 運動系の破損台。機能停止。機能停止。やったー、倒した。 Honestly, that's at least the one thing I do kind of like about this game is seeing all of the moves in real time instead of having to see them in the turn-based scenario. At the same time, the moves in the turn-based were not too bad either. They're pretty flashy. 中枢部は無傷のはず。ということはお目当ての部品も。ちょっと待って、多分回収できそう。取れた。破損もない。完璧だよ。 There you go. おお、これでタイムマシン完成だね。そうだね。 And then they went all the way back and there was no issues.
ね。無事に戻ってくるとほっとしますね。もうすぐ私らの拠点だね。もうどうしたのギアチ。せっかく部品が手に入ったのに元気ないよ。あのね、真帆ちゃん。何あれ。 Uh-oh. Serious time. あそこほら黒い煙が出てる。あそこって Oh 私たち god. の拠点がある方角だ They よね。 found the base. They've destroyed everything. まさか。急いで戻ろう。そんな機械兵に襲撃されたんだ。 Well, you're gonna, こ obviously. んな数の機械兵が。ねえみんなは子供たちはどこに。真帆ちゃん、行っちゃダメ。だけどあそこには。ネプギアさん、真帆さん、お二人とも無事だったんですね。イースさん、イースン生きてた。はい、直前で襲撃を察知できたのでみんなで脱出できました。それじゃあ全員無事なんですね。みんなが隠れているところへ案内します。どうぞこちらです。 Hell, as long as they were able to evacuate everyone, yeah. ここ森の中。はい、どうにかここまで逃げてこられました。じゃあみんな隠れてるってこと？おーい！待って、真帆ちゃん。機械兵見つかった。ギアチ何してるの？急いで逃げなきゃ。真帆ちゃん、この子は敵の機械兵じゃないよ。 It's our mech soldier. それどういうこと？ほら見て、私たちが作ったタイムマシンだよ。 Time machine layo. 本当だ。この子が私たちを助けてくれたです。 Yay! よかったー。コンちゃんも生きてびっくりしましたよ。拠点の中にいきなり機械兵が現れたんですから。でもこの子とっても優しかったです。それにもうすぐ機械兵が来るよって教えてくれたです。 Hooray! そのおかげでみんなを逃がすことができました。本当に危機一髪だったんです。た。そっかー、よかったー。ってなんで勝手に起動してんの？ We didn't even have to leave. 実は緊急プロトコルを設定してたの。機械兵の反応が近づいたら起動するようにって。そういうの言っといてよ。ギアチーの意地悪。やっぱりネプギアさんが準備していてくれたんですね。はい、私たちがここを離れてもみんなを守れるようにって。 That's really smart. お姉ちゃんたち戻ってきた。 AI またお話しして。了解です。では山に芝刈りに行った男の話。 Ah, she's a friendly AI too. 昔々あるところに。見てください、すっかり子供たちが懐いているんです。人気者なのです。ギアチー何仕組んだの？今回の AI はおしゃべりもできるようにしたんだよ。お話機能も搭載してるの。さすがおもてなし機能万全。ギアチーのそういうところ好き。真帆姉ちゃん。お、なになに？私に会えて嬉しいって？違う。お No. 土産。なんつう現金な子供。でもあるよ。魔法姉ちゃんの熱いチッスをどうぞ。Big sister. もっといらねえ。だとこ子供たちに一番人気なのはやはり真帆さんですね。
Yeah. 燃えるものがあってよかった。焚き火があれば明かりにもなるし。ギアチいけそう？何か手伝うことある？待って、あと少し。できた。早速再起動をかけてみるね。起動しました。マスター、ご命令を。Master. 自己診断プログラムタイムカリキュレーションシステムの検証をしてみて。了解しました。タイムカリキュレーションシステム検証開始。検証終了。タイムカリキュレーションシステムは正常に作動しています。完成した。 Yeah. おお、ギアチマホちゃん、やったー。私たちついに完成させたんだね。 And this is the story of how they first discovered time travel. そうだよ、完成させた。私とマホちゃん、それからアンリちゃんの夢。すみません、盛り上がってるところ。イーさん、見てよ、完成したんだよ。それはおめでとうございます。もう感動薄いよ。そう言われましても、明日からのことについて話したいんですが。はい、わかりました。マホちゃん、テストはまた後でね。うん、わかった。Fine. 今、なんて言いました？海に出て南方の島に逃げようと思います。海？海賊？ Pirates. 海賊ではありません。でも、急に海へ出るって言っても、準備はどうするんですか？そうだよ。大地、船とかどうすんの？実は以前から船を準備していました。初耳です。私も。ネプギアさんたちにも言わずすみません。しかしこのタイムマシンのこと私も教えてもらっていませんからおあいこです。 That is fair. そうくるか。私たち過去をやり直せるんですよ。わざわざ海に出なくても。タイムスリップをして過去を変えても今この現在が変わるかはわからないと私は思っています。See, again, that's the whole thing about time travel. This reality is not going to get fixed because of those events, but you can make a better reality, for sure. どういうこと？時間の分岐、多次元宇宙。過去を変えれば現在が変わるのではなく別の現在が生まれる。 She gets it. She ネプ gets ギア how さ it んも works. うすうす気づいているのでは。その可能性は確かにあります。なので万が一のために私たちもギリギリまで生き延びるためあがかなければなりません。もちろん分岐がパラドックスとなり時間の修復力が働けば全ての時間軸が融合しこの世界が救われる可能性も十分 You see, あります。 that's the whole thing, yeah. If it becomes a paradox, then they have to merge together in order to fix themselves. I guess that makes sense. よくわかんないけど、世界は救われるかもしれないし、そうならないかもしれないってこと？うん、そうだよ。時間移動は誰も成功したことがない。実際は何が起こるかわからない。例えば過去に行って自分自身に会えば、それは大きな矛盾、パラドックスを生み出すことになる。Which is what happened as soon as we touched the crystal together. It did create a paradox, it looked like. そういう危険性があるんだよ。でも他に方法がないんでしょ？ならとにかくやってみるしかないじゃん。私もやる価値があると思います。同時に私たち自身が抗うこともやめない。
そういう選択をしたいという話です。そうですね。やれることは全部やる。私もそのつもりです。Alrighty. Hey, a new dungeon. Amethyst Plains. Why do we have to go here? I thought we were just gonna go do our thing. Maybe we have to go to a specific place or something. I don't know. Either way, saving. Yeah, I'll try it out though. We'll see how far we get with it. ここにしますか？ここに行ってみましょう。放置したら危ないですよ。Oh, right. Yeah. へい！やあ！結構歩いたよね。 Oh, this is where the ship そろ is. そ That's ろ船 why. に着きそう。海岸までまだまだ距離があるよ。もうひと踏ん張りか。大冒険って感じで結構楽しみなんだよね。海賊になれるなんてめったにないしさ。だから海賊じゃないってば。昨日の今日で出発してすみません。しかも朝早くから。Okay, so we gotta see the ship and probably get onto it, and then we can do our time travel stuff. 全然問題ないって。善は急げって言うし。私もすぐに移動した方がいいと思ってましたから大丈夫です。ところで目的の場所は決まってるんですか？はい、それはもう決めてあります。とある孤島です。孤島ね。ねえねえ、ところでギアチ、島に着いたら早速過去へ飛ぶ準備するんだよね。そのつもり。成功するといいですね。幸運を信じてみましょう。はい、頑張ります。きっとうまくいくって。 It's like our last mission. 警 Yeah. 告、機械兵の反応。どうしてこのルートにはいないはずなのに。複数の機械兵がこちらへ向かってきています。その数およそ200。So I know this is before they named Zero, but Endgear version 16. So this is like the 16th iteration of the Endgear that she made. That's kind of cool. It eventually grew into 200 an ですって？ android. そんな、あと少しで海なのに。もう一つ、非常に巨大なエネルギーを持った生命体が機械兵と共に接近中です。非常に巨大なエネルギー。マジェコンヌ。なん Magicon? てことでしょう。ここまで来て。リースンさんたちは子供たちを連れて先に逃げてください。ネプギアさん？私たちでマジェコンヌと機械兵の気を引いて少しでも逃げる時間を稼ぎます。二手に分かれて戦力を分散させよう。ギアチーの負担を減らすくらいなら私にもできるから。 There we go. Alright, time to face Arfar. 自 Again. 分を信じて。 Again. Never mind, it's not Arfar yet. But it is some of her 昨日 lackeys. の今日の計画なのに待ち伏せされるなんて。危機拠点自体ずっと前からバレていたんだよ。 Ow. それって今まで見逃されてたってこと？襲撃は今みたく私たちをおびき出すためだったのかも。そんなことって。痛い。今です。カードを崩します。はあ、とどめです。変わりますね。この一撃で
There we go. Easy. 疲れたなら行ってね。すぐ変わるから。迷った時は地図を見ましょう。 Nope, that's the way we came. It's gonna happen a lot, I feel like. Yeah, that's complete. That's a complete thing. Okay. Ooh, a chest. 何が入っているのかワ Life クワク blade. しちゃうな。 It's worse than the laser blade. You know, I just remembered too, because I'm realizing how little we've actually interacted with them in the recent cutscenes, but it's funny how a lot of the story so far has been revolving around Neptunia, and then the sisters, like, you know, Uni and Blonde and Ram and Ram, they have not come into the story for quite a while now. 欲しいものが Not for quite 入 a ってい while, る at といい least. な。I thought there's definitely going to be more banter between the girls, but yeah, at least in this part of this game, I understand, because literally they are the only ones left, is Neptunia and Maho. But, you know. Let me up! Let me up! Okay, I gotta go through this first. どうにかなったね。落ち着く暇ないみたい。また来るよ。気をつけて。やっぱり休ませてくれないよね。だけど負けない。 Yeah, look, it's easy to deal with the enemies. All I gotta do is just stay right outside of their range of walking, and then you got nothing to worry about. They have no voice lines even for the healing. It's sad, dude. We're so alone. 強敵だけど、いつもみたいに戦えば They might be 大丈 here in gameplay sense, but they're not here with us for real. It doesn't feel the same, dude. ねえ、どうしてマゼコンヌは何もしてこないんだろう。夫。わからない。でも変だよね。なんだか胸騒ぎがする。イースンたち大丈夫かな。みんな逃げ切れてるといいけど。そのためにはもっと長くここを持ちこたえないと。まだマゼコンヌは見てるだけみたい。やっぱりそういうことなんだ。マジェコンヌは高みから見下ろして私たちが絶望するのを楽しんでるんだよ。そんなやつに。 Sorry, Kyle, if you're in battle dialogue, I finished it a little bit too early. 欲しいものが入っているといいな。 Yeah, the in-game or the in-battle dialogue is a cool idea, but only if it's, you know, in your native language, because otherwise I cannot pay attention to it while I'm battling. よいしょ。 Oh, a saving point. さあ、今どこにいるのかな。 This is probably where we gotta 記 go 録 next. する Yeah. の？ ジャンプ。 There
that's an 今どこ already にい pushed るのか button, な but I have not been here yet. I'm kind of puzzled. Oh, excuse me. I actually do like that idea, though. I like the idea that the enemies can also have accessories on them to kind of differentiate them from the rest of them, because we have the ability to put accessories on us. 先に進む So よ it's like, oh yeah, it just makes sense to じゃ have them have あ a ここ thing に like 記 that 録す too. るね Plus, I think it's just a funny idea. Also, I think putting like accessories on the enemies, I feel like it gives them a little bit more of a personality than they otherwise would have had. Especially when a lot of these enemies are just reskins and recopies of each other. Don't get me wrong, I love the looks of all the 欲 enemies し in いものが these 入っ games, ているといい but な they do not have a lot. I think that was one of my focus on that. 敵と遭遇しちゃいましたカードを崩しますやりましたよこれでおしまいですカードを崩します I just realized she does that too at the end. She does a little peace sign. Oh, that's so awesome. That's actually so awesome, dude. Oh, man. 少し早かったかなこれくらいなら大丈夫 Maybe a little bit early. There you go. Take that. 今どこにいるのかな Other way. Itchy. 迷った時 I は I 地 just 図 I を forgot about 見 that. まし Can ょ I う still make discs? 開発が完了しいいのができましたいいのができましたよいいのができましたよ Yeah, because I have a lot of money or a lot of DC to do it with, so I may as well. Give me a second, guys. これでこれに決めますねこれでこれに決めますね Oh, combo striping. That's what that means. Combo striping is actually pretty nice. I like the ability to just switch between the two of them. これでこれに決めますね飛びます今どこにいるのかな Okay, left is or right's the way we need to go, so let's go left. Aha, there's a chest. 何が入っているのかワクワクしちゃうな
Oh, it's better. Alright. Well, and with that, Bert just became pretty goated. Hello there. 機械兵はもういないみたい。 Oh, I saw a giant tank in front of us, so I don't know about all of them. よし、私らの勝利。あとはマジェコンヌだけ。 That makes sense.「なんとしてもみんなが逃げる時間を稼ごう。 Alright. Now, we get to fight R4 again. But to be fair, this version of R4 I don't think we've actually faced yet in this 助かり game. ました。ありがとうございます。助かりました。 自分を信じて頑張ろう。往生際の悪いやつらだ。カードを崩します。貴様らの運命もここまでだ。 Ow, 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 ow. 今ならいけますよ。この一撃で決めます。この気は逃しません。ありがとう。この一撃にかけます。 Let's go. おしまいです。貫きます。地獄へ導いてやる。 Oh crap. Hold on, how do I do this again? There's a way to do EX, or there's a way to transform, right? I'm not crazy. I know there's a way to do it. 敵を投げ払います。私の力味わ Ow, ow, ow. I know, Neptune. 貴様らの運命もここまでだ。貫きます。そろそろ回復してもらえると助かるかな That's って。 concerning. 食らうが。代わりに痛い。 Itai. これなら。消えうそろそろ回 Ow, 復し I'm dead. Now the question is, do I have to beat this fight? Okay, そ no. の怪我 I was like, do I have to win this fight? Okay, no. Thankfully, I don't have to. このくらい平気だよ。全然平気じゃないよ。マジェコンヌには勝てないのかな。 She's very tough. どうして私たちにとどめを刺さないの。何をするつもり。狙いは私たちじゃないの。ちょっとどこ狙ってるのねえ。まさかその方向。ダメだよ、そっちは。みんなのいる方向。やめてWell, say goodbye to this reality. 船が
They tried. Oh man, they tried. 私ら何のために N ギアバージョン16最終プロトコル。キヨチ。了解しました。最終プロトコル作動。マスター、真帆様、失礼します。 N ギアバージョン16、私と真帆ちゃんの生命を優先、全力でマジェコンヌから距離を取って。了解。全速力で移動します。離して、みんなが Yeah, there's nothing we can do about that. We just gotta save ourselves right now. ここならしばらくは見つからない。 N ギアバージョン16、警戒を続けて。了解しました。ギアチ、どうして逃げたの？みんながマジェコンヌに私ら見てただけで。だからだよ、私たちはマジェコンヌには勝てない。戻っても何もできないから。Mhm. だけどギアチ、その傷。 Oh, and there we go. And this is the reason why逃げる that she didn't survive either. 機械兵にやられちゃった。 Oh, don't give me that 傷 shit. 口の縫合 Say it was from および R4, damn 輸 it. 血の必要があります。とにかく何とかして手当てしないと。いいよ、道具なんかないし、それにもう間に合わない。 And that's why only Maho went back. やだよ、キヨチ。私一人になっちゃうじゃん。血が止まらない。どうしよう。そうだよ、こうなったら今すぐタイムスリップをして。できません。なんで？タイムスリップをするためのエネルギーが不足しています。 Insufficient energy, of course. 何それ。ごめんね、真帆ちゃん。キヨチ。私、真帆ちゃんに隠してたことがあるの。 They never had the タイ actual ムス energy リップ to. のために必要なエネルギーはとてつもなく膨大なんだ。だから今のままじゃどうあっても過去には戻ることができない。じゃあ一体どうやって。キヨチは何をするつもりなの？それはね、マスターの生命活動低下。最終プロトコルにより Final 新たなマ protocol. スターへと権限が移譲されます。真帆、あなたが私のマスターですか？それどういうこと？そうだよ、真帆ちゃんが次のマスター、そしてこれから過去へ飛ぶの。了解しました。エネルギー供給を開始します。何？キヨチ何してんの？ She's using the rest of her goddess energy and share 私 energy の to シ do ェアエ it. ネルギーで Yep. タイムマシンを動かすの。それなら十分に足りるから。ちょっと待ってよ。そんなことしたらギアチーが。いいの、最初からこうするつもりだったから。こうするつもりって命と引き換えなんてそんなのダメだよ。真帆ちゃんならそう言うと思ったから。 Yeah. だから言わなかったの。そんなのってないよ。後のことは頼んだよ。みんなを助けて。キヨチ演算終了。時空転移可能。最終プロトコルによりオートで実行します。
カウントダウン開始。3、2、1。真帆ちゃん、この子の名前考えたんだ。Oh, of course you did right now. シーリーってどうかな。時空転移完了。時間座標確認中。 And they're back! Before it all 確 began. 認完了。時間軸マイナス10万2741時間。 Negative 102.70. That's a long time, I know that. Trying to think of how far back that would be though. Because there's 24 hours in a day. So that's a lot of days. That's like even months. I can hold on. I'll do that later for that. I'll look it up later because I'm curious about it. Actually, I'll look it up now. I'm curious about that. I have a calculator on my phone. I can do it. So 1002, 741 divided by 24 is about 4,000 days. Oh boy. Divide that by 365, which is about 11 years into the past. Wow. 11 to 12, in the upper 11s. So that's how far in the, I think we should say it was like 10 now. It was like 10 years into the future before everything that happened, you know? ここは過去。 Welcome back. You're now in the past by 11 years. その通りです。外に出てみよう。And this is why she has such a bleak outlook, is because she was sent on this mission to do this. 廃墟じゃない。ここはまだマジェコンヌの脅威が来ていない時代なんだ。世界ってこんなに綺麗だったんだ。こんなことしてる場合じゃない。強くならなきゃ。ギアチーがくれたチャンスを無駄にしないために。 Yep. 私はグレイシスター。この世界を救う。そのために存在する。 Okay, but didn't they say that she was the only one who couldn't do it? So how did she just realize how to do it now? I guess she does it under like extreme そうやっ stress て or something like 私は that. 時を超えて戻ってきました。私が最初に過ちを犯した。 And now we're back in the この時間 present. 軸に。過ちって何ですか？それを話すにはまず PC 大陸が置かれている球場についてお話ししなければなりません。 PC 大陸はこの大陸よりもずっと古くから女神による統治が始まっていました。シェアエネルギーの活用でも叫んじていたはずです。シェアクリスタルを必要とするような球場というと一体何が？そのシェアエネルギーの活用こそが原因だったのです。シェアエネルギーの力で大いに発展した PC 大陸はその実シェアに頼りすぎていたとも言えます。時代が移り変わるにプラネテューヌなどが存在するこの大陸の各国が台頭し PC 大陸は次第にシェアを失っていきました。そしてその打開策として私は IS クリスタルを作った。それが大きな過ちであるとも気づかずに。グレイシスターさん、無理をしないで。辛いなら落ち着いてから話を。いえ、大丈夫です。皆さんには
きちんとご説明しなければいけませんから。シェアエネルギーに頼りすぎた国はシェアが不足すればあらゆる機能が止まってしまう。重要なインフラが止まれば国民の命すら危うくなる。私の姉であり PC 大陸の守護女神は自らのシェアエネルギーを分け与えることでそれに対処しました。 That makes a lot of sense, actually. なんてこと。 Oh, that's why. Okay, so that makes a lot of sense, actually. Yeah, that's why she's the Grey Sister, because she's the candidate for the original goddess of the PC continent. Okay. お姉ちゃんと同じことをしてたってことよね。そうね。Hmm. シェアを分け与えるため姉は自分の生命活動すら最小限に抑えることにしました。そうして PC 大陸の守護女神は眠ったまま国を維持するためだけの動力源のような状態になってしまいました。Interesting. 命 Okay. に関わることを承知の上でってことですわね。はい、姉も分かっていました。それでも国民を守るためにはそうせざるを得なかったのです。なんとかしようとは思わなかったの？もちろんあらゆる手を尽くしました。なんとかシェアを回復する方法を探していた時に私に接触してきた人物がいました。今思えばその人物は犯罪組織マジェコンヌの残党だったのでしょう。 Yeah. Yep. 私にあるものの開発を持ちかけてきたのです。それは自らシェアエネルギーを吸収し成長する究極のシェアクリスタル、 Infinite share crystal. インフィニットシェアクリスタルです。インフィニットシェアクリスタル。自らシェアを集めるなんてそんなことができるの？簡単ではありませんでしたが技術や資金は潤沢に提供されていたのでなんとか開発にこぎつけました。シェアクリスタルの生成法だけでなく小ぶりな失敗作でしたが実物すらも犯罪組織は提供してくれました。なるほどね。ルイーに技術提供の打診をしたのはやっぱり犯罪組織だったということね。今更ですが私はなんて危険な方々に協力してしまったのか。 Yeah, sounds like it. インフィニットシェアクリスタル IS クリスタルと呼んでいるそれは人々からシェアエネルギーを吸い上げ持ち主に無限のエネルギーをもたらす。その力が犯罪神マジェコンヌを復活させ PC 大陸をこの世界から消し去ってしまった。 Yep, which is why R4 came back. Ah. Okay. 研究所で見た真帆ちゃん I の get it. 映像はその IS クリスタルを開発している時のものだったんですね。確かあの映像の中の真帆ちゃんもエネルギーについて言ってました。つまりその IS クリスタルって代物がマジェコンヌを復活させて今なお奴のエネルギー源になっているってわけね。 Yep. だったら話は簡単。マジコンボを見つけてやっつけてクリスタルを取り返せばいいんだね。なんだ楽勝だね。 Sure, it sounds easy, 私の right? セリフを取るな。いいえそう単純にはいかないのです。マジェコンヌは倒せない。いえ倒してはいけないのです。何それ、どういうこと？まだ何かありそうね。詳しく聞かせてもらいましょうか。私が時を遡って過去に来るのは実のところこれが最初ではありません。 Oh, is that even the first time? 何度も時間を遡ってはこの2年間をやり直しています。そう私は世界を救うことに失敗しているのです。 Oh, she's caught in a loop. 何 Oh 度も man. 何度もマジェコンヌは皆さんが思っているよりもずっと恐ろしい存在になっています。 Ooh. Okay. Interesting.
Alright, well I hate to end it here, but it's about 4:30, and I know my parents are gonna be home soon and everything, and I've been playing this for probably about 2 to 3 hours, so this is a good time to kind of put it back. I'll save it as a new data just in case, just because, you know, if I ever want to go look at those old things, I can. Alright, now we're on chapter 10. Let's go, guys. Wow, we made 2 chapters? Well, technically. We're already kind of near the end of chapter 8 when we're doing this, but we basically did a whole chapter. So, that was good. That was a good progress, I would say. Alright. So that about is gonna cover today's stream, guys. Before I do my signing out, I need to switch the otherwise I will not be able to shut off the stream, and then it's gonna be like awkward error until then. Either way, so I am pleased with the progress that we made today. So, and here's where we're at. Okay, good. Thank you guys so much for watching today's stream. I hope you enjoyed it. And hopefully, next Tuesday we'll be picking up exactly where we left off and finishing more of the Neptunia story. It sounds like we're getting actually really close to the end of the game. I don't know if we can do it next stream, but we can probably definitely at least do it in the next 2. So we'll see how that goes. So thank you guys so much for watching, and please like if you liked it, subscribe, follow if you wish to see more, and if later this week, because I don't really, I usually like to try to announce my next streams if I can help it. Thursday, I for sure should be able to do something Thursday, I think. Yeah, I don't think I got anything going on Thursday, so I'll probably do more drawing on Thursday at some point, maybe in the morning, maybe in like the afternoon. Just keep an eye on my socials, and I'll kind of announce when that's going to be. So yeah, alright, and I hope you guys have a good day, and bye-bye now.